പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളവരെ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരവസരം തരുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം BSc ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ സിനു, പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ സിനു. 2020 ബാച്ചിലെ BSc ഒപ്റ്റോമെട്രി സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോംട്രസ്റ്റ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 12 സ്റ്റുഡൻസാണുള്ളത്. കാരണം കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങളെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 12 കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക 12 ടൈപ്പായിരുന്നു. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അന്ന് ബാക്കി 10 ആൾക്ക് വയറുവേദനയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ, ആ ലീവാകുന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചീത്ത കേൾക്കുകയും മീൻസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഫണ്ണാണ്. പക്ഷെ അന്ന് അതൊക്കെ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റിലേക്ക് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ JC ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ലൈഫിൽ എന്താ പറയുക മേജർ 3 വർഷമാണ് ഇവിടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക. ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഈ 3 വർഷത്തിൽ 1.5 വർഷം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല. കൊറോണ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു 1.5 വർഷം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ മീൻസ് അക്കാദമിക് സൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പം ആ ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളെ ഭാവിയിലേക്കുള്ളൂ. കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്, കുറവാണ്. ആ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ആ 1.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളെന്താ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് അൻവർ സാർ, ഞങ്ങൾ ലിനു മാം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ HOD ലിനു മാം. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ലാബ് ഇൻചാർജ് ആദിത്യ മാം, ജനീഷ മാം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർ. ക്യാമ്പിന് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമുക്ക് തിയറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതന്നെ ക്യാമ്പിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനും അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കും കയറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നത് കൊണ്ടാണ്. മീൻസ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരത് പറയും, അവർക്കിതൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ക്യാമ്പാണെങ്കിലും ഒന്നും അവർക്കത് കിട്ടിയില്ല, നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഫണ്ണാണ്. പക്ഷെ അന്നപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര അതിൻ്റെ പേരിൽ കരയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു, ഇപ്പം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ലൈഫിലും അത് ആലോചിക്കാനും ചിരിക്കാനുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ്സ് ആണത്. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ, ടീച്ചേഴ്സിനെയും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ബാക്കി എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിലും സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് BSc ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ലിൻഡ ബാബു. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിബഡി. ഞാൻ ലിൻഡ ബാബു, ഫാത്തിമ സിനുവിൻ്റെ സെയിം ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ 24th ഏജിലാണ് ഞാൻ BSc ഒപ്റ്റോമെട്രിക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ 19th ഏജിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ മോന് 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പം ഞാൻ കോവിഡ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ മോനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ കിട്ടിയത് 1.5 വർഷം. സിനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ 1.5 വർഷം മാക്സിമം ഞാൻ പേഴ്സണലി നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അത് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടിയത് നല്ലോണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പഴയ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയി നല്ലോണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും മിങ്കിളാവാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അടിപിടി ഉണ്ട്. 12 പേർക്കും 12 സ്വഭാവമാണ്. ഒരാൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടൂല, അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഡ്രസ് കോർഡിനേഷൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു, ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഈ 12 സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫുഡെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന്. അത് ലാസ്റ്റ് സാധിച്ചു കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ്.
അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞ്. ഇപ്പം എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതേപോലെ ഡയാലിസിസ് ബാച്ചിലും എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരുപാട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഫോർ എവരി. താങ്ക് യു. അടുത്തത് ഡയാലിസിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അസ്ല ഷെറിൻ. ഹലോ, ഞാൻ അസ്ല ഷെറിൻ. മെമ്മറി ഷെയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് ബാച്ചാണ്. കോളേജിലത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയും ഡയാലിസിസ് ബാച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഞങ്ങൾ 12 പേരായിരുന്നു. 12 രീതിയിലാണെന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷേ എപ്പോഴും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ 12 പേരും കയറും. ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ അറിയില്ല, എന്നാലും അത് കളിക്കും. അതേപോലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണ്. ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഇപ്പം പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എണ്ണി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. സ്റ്റുഡൻസും 12 ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 12ഉം ഒരേ വൈബുള്ളതുകൊണ്ട് ആ അടിപിടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും മുന്നിക്ക് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതന്നെ, ഞങ്ങൾ കൊറോണ സമയത്താണ് ഞങ്ങളെ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ. എപ്പോഴും ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ കാത്തുനിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 6 മന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ആയി, അങ്ങനെയും പോയി. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 വർഷത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ അൽ റയ്ഹാനും പുതിയ അൽ റയ്ഹാനും ഒരേപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാച്ചും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളത്. കുറേ നല്ല ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നടന്ന മെമ്മറീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ തരാതെ വരും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നല്ല കുറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മാക്സിമം ഞങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്, പാട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BSc ഡാൻസിലെ 12 ഉണ്ടാകും അവിടെ. ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 ആൾക്കാർ, അല്ലാണ്ട് 1-2 ആൾക്കാർ കളിച്ചിട്ട് ഒരു ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമോ കോളേജിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ 12 ആൾക്കാരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കോളേജിലുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എലക്ഷൻ, ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്തത് MSc ഒപ്റ്റോമെട്രി ബാച്ചിൽ നിന്നാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വിളിക്കണു ആൽഫി MF. എൻ്റെ പേര് ആൽഫി. ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് MSc എടുത്തത്. 2022 ബാച്ചാണ്. മെമ്മറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി ഒന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു, അതങ്ങനെ കയറി പിന്നെ എടുത്തു. കോളേജ് ടൈമൊക്കെ കൊറോണയിൽ പകുതി കൊറോണയായിരുന്നു, ബാക്കി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. BScക്കാണ് പിന്നെയും കോളേജൊക്കെ കിട്ടിയത്, അതും പകുതി കൊറോണയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. MSc ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനും ആയിരുന്നു എക്സാം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാച്ചിലുള്ള അവരുമായിട്ടും പോലും അങ്ങനെ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെയുള്ളൂ. ആകെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൽ, അതുമാത്രമാണ് കോളേജായിട്ടൊരു ഇത്. അതും ഞങ്ങൾ ത്രൂ എടപ്പാളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നതും ഈ നാടും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി പറയാനൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്തതായിട്ട് MSc ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സുനിത്ര ഗോപാൽ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ. എൻ്റെ പേര് സുനിത്ര ഗോപാൽ ടി. ഞാൻ BSc ഒപ്റ്റോമെട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്
റേഹാൻ കോളേജ് ഓഫ് എടപ്പാളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ MSc ഒപ്റ്റോമെട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ പാരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരോടും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റേഹാനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കെപ്പോഴും റേഹാനത്തെ പിള്ളേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഹാനത്തെ പിള്ളേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം, പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അധികമായിട്ട് മെമ്മറി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല, കാരണം കൊറോണ ബാച്ചിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ MSc ബാച്ച് നമുക്ക് എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പാരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്തതായിട്ട് MSc ഒപ്റ്റോമെട്രി ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ സെറിൻ പി. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ. എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ ഷെറിൻ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2022 എടപ്പാളിൽ നിന്നാണ് BSc കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രാജുവേഷനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. ഞങ്ങൾ 5 പേർക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഒറ്റബുദ്ധിയാണ് ഈ MSc ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാച്ചിലുള്ള ഒരാളെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല. ഈ 5 പേര് മാത്രമേ, ഞങ്ങൾക്ക് 5 പേർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയമുള്ളൂ. വേറെ ഒരാളും പരിചയമില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നതും, ടീച്ചേഴ്സിനായാലും സാറുമാരായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റേഹാനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും റേഹാനത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അത്രയും, നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം വേറെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ അഗർവാൾസിലായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ഒരുപാട് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ റേഹാൻ എന്ന് വരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അവർ ചോദിച്ചത് റേഹാൻ എന്നാണോ, റേഹാനത്തെ പിള്ളേരാണോ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എത്രത്തോളം മുന്നിലാണെന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ള കോളേജിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ മുന്നിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയാം. ഞങ്ങൾ എടപ്പാൾ റേഹാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എടപ്പാളത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും അവിടുത്തെ സാർമാരോടും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണം. കാരണം അൻവർ സാറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അൻവർ സാറിനൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു. സാറ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് വിറക്കുമായിരുന്നു. CCD സെക്ഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും നീറ്റ് നിൽക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും സാറ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അശ്വതി മാം അവരുടെയൊക്കെ കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വരാവുന്നതാണ്. ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ അല്ലേ? ആപ്രണും ക്യാപ്പും എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഓരോ ബാച്ച് വൈസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എടുക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ഒന്നിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാച്ച് വൈസും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാരൻസിനും ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാരൻസിന്റെ കൂടെയും ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ.
Hello. Good evening all. Now let's begin the official program. We are all gathered here for the graduation ceremony of 2020-24 batch of optometry and dialysis. So, before moving on to the official program, let's take a moment to pray. For that, I invite Mrs. Riya to lead us in the prayer. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമി അമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Rayhan Group of Institution was established in the year 1998 at Ponnani and later in 2003 at Edappal, Malappuram district of Kerala. Rayhan Eye Hospital was established by late P.V. Abdul Qadir and has emerged as one of the best eye care centers in the Malabar region due to the vision and tremendous efforts put in by him. Presently, we have 6 ophthalmic hospitals and 6 colleges in Kerala and Tamil Nadu at Edappal, Tripurayar, Kondotty, Tirur, Arikod, Chemmad, Coimbatore, and also we have branches in Sharjah and Dubai. A paramedical college at Kondotty was started in 2013 with a vision to give knowledge to students. We are presently a collaborative center for various universities to conduct paramedical courses in Kerala. And we have more than 7,000 professionals from our college. After 4 years of intense training process, we are all gathered here to recognize a milestone in the life of these members of the medical fraternity. We welcome all the graduates and their family members to our 8th convocation ceremony of Rayhan College of Health Science, Kondotty.
To give a welcome to everyone assembled here, may I take the pleasure of requesting Mr. G. Vaidyanathan, Director of Rayhan Group of Institutions, to welcome the gathering. Thank you, ma'am. Am I audible? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. Very good evening to you all. First of all, it gives me immense pleasure to welcome you all for this wonderful event. Respected people on the dais, our Sri Jebin Padmanabhan Charan sir, he is the HOD of Lenskart. You will all be knowing about Lenskart. Lenskart na kurichu ariyunnundavum. All India Optometry de HOD aanu respected Jebin sir. Most welcome sir. He has got more than 14 years of experience in the field of optometry. Like നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ സാറ് 15 കൊല്ലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് he did his BVM കോളേജ് പൂനെ എന്നാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് LV പ്രസാദിൽ, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് he is with Lenskart for the last 9 years and he is instrumental in optometry growing together with Lenskart. So we welcome you for this program, sir. And he gave a wonderful 1-hour session to your juniors at Kondotty College. Okay, that was literally a wonderful participation and me inaugurating that program. I'm sure that the students would have enjoyed it. Next, Sri Ajay Badami sir, he requires no introduction. He is with us for the last 5 years. He is our chief ophthalmologist at Kondotty Rayhan Hospital. And sir talented in 5 things. One, patient care, cataract surgery, small incision surgery, LASIK സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ സർജറികളും ചെയ്യുന്ന ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കൈയാണ്. കുറേ പേർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വി വെൽക്കം യു ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം സർ. ആൻഡ് അവർ ഹൈലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡോക്ടർ ആയിഷ അഷ്റഫ് മാഡം, VKM ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. കൊറിയ ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് VK മുഹമ്മദ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ വെളാഞ്ചേരിയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടറാണ് മാഡം. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ പെഡിയാട്രീഷ്യൻ. മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ബീങ് എ ഡോക്ടർ, ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ്. സോ അതൊരു ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന പണിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ്സ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ ഹാവിങ് യു ഹിയർ മാം. ആൻഡ് I know that the louder the applause when I say this name, Dr. Anwar Shakib, who requires, he is almost 18 years experienced in this industry. He would have produced more than 10,000 students. And we welcome you, Anwar. That's a great contribution of yours. Okay, ഈ 3 സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറേ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ അത് under Anwar. So it's a credit to Anwar and a good that you could produce so many number of professional medical paramedical team. Okay, and we have Sri Vipin sir, who is our principal, and you would have been moving with him day in and day out. Very silent, soft spoken, and he doesn't fire you, right? So wonderful to have him as our principal. Most welcome. And respected people on the dais, respected ma'am, Sri Puroska director, Nazib director, welcome all of you, right? ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാഷൻ കേൾക്കാനല്ല വന്നത്, എന്നാലും ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് യു ലിസൺ ടു മീ ഫോർ 2 minutes. I hope you will mind, right? See, ഇതിൽ today is the day wherein first let me welcome you all for this wonderful event. With you there are our faculty members, esteemed faculty members, respected ladies, gentlemen, parents team here, and your guides or your neighbors who are all here. So we welcome you once again for this program. 2013 ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു 3-room സെൻറ്ററായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ തുടങ്ങി ഇന്നൊരു ഇത്ര വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാൻ കാരണം ഇത്ര ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല പഠിച്ചിട്ട് പോയ ആൾക്കാർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഈസ് എ ഡേ ഓഫ് യു, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി മൊമെൻറ്റസ് മൊമെൻറ്റ്. 2 കാര്യത്തിന്. ഒന്ന്,
റയാൻ റയാൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് 8th കോൺവക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത്. സെക്കൻഡ്, നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ചിലവർ ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ, ചിലവർ ഡയാലിസിസിൽ, ചിലത് അതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് till date you have been in one forum, you are a student. From now on you are going to get graduated yourself and you are going to become a professional graduate, right? ആ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭമാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ടും കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു മുതൽക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി പ്രൊഫഷണൽ, ഹൈലി skilled eye care medical professional. Okay, welcome Aslam Bhai. He is one of our directors in the team, right? And ഇതിൽ ഇന്ന് മാറ്റം എന്താ ആകാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടു കൂടിയും എംപത്തി വരണം നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആവാം. ഡോക്ടർ കാണുന്ന മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് പേഷ്യൻസ് വരുന്നത്. ആ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുക, അല്ല ബാക്കിയുള്ളത് പറയുക എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ മൊത്തം അവരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസർ ടു ഹിം. അതിനോടൊപ്പം എംപത്തി വേണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺവേയിങ് തിങ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേരൻസിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കുമോ, നിങ്ങളുടെ ഇൻലാസിനെ എങ്ങനെ നോക്കുമോ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന രോഗികളെയും നോക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് കീപ്സ് ദി ടാഗ് ഓഫ് റയാൻ ഫ്ലൈയിങ്. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എംപത്തി വിൽ മേക്ക് യു എ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഓർ എ ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ. സോ ഇത് ഈ പേരിലായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയ കുട്ടിയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം. സോ യു ആർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റയാൻ. സോ വിൽ യു ഓൾ ഗീവ് മീ ആൻ ഓത്ത് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് റയാൻ ആൻഡ് റയാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈ? സേ യെസ് ഇഫ് യു അഗ്രി. ഗുഡ്. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡെഡിക്കേഷനും ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫേർട്ടും അവർ ഉറക്കം കൊഴിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പല സ്ഥലത്തിൽ ബാങ്ക് ലോണോ സഹായങ്ങളോ മേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സ്കില്ല് തരാനും ലാബിൽ പഠിപ്പിക്കാനും തിയറി പഠിപ്പിക്കാനും. സോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. റൈറ്റ്, വിത്ത് ദോസ് വേർഡ്സ് I once again welcome you for this ceremony, convocation ceremony, and I'm sure that it's your day. Are you all ready? God bless you all. Thank you, sir, for your valuable words. To grace this occasion, we have with us Mr. Jabin Padmanabhan Charan, Head of Optometry at Lenskart. Dr. Ajay Badami, Senior Phaco and Refractive Surgeon at Rayhan Eye Hospital. Dr. Aisha Ashraf VK, Medical Officer of VKM Special School. Dr. Anwar Shakib, Academic Director, Rayhan Group of Institution. Mr. G. Vaidyanathan, Director of Rayhan Group of Institution. Mr. Firoz Razak, Director of Rayhan Group of Institutions. Mr. Aslam Palara, Director of Rayhan Group of Institutions. Mr. Vipin E, Principal of Rayhan College, Kondotty. Mr. Nasib, Admin Manager of Rayhan Eye Hospital, Kondotty. Mrs. Shahla Tasneem, HOD, Optometry Department, Rayhan College, Kondotty. Dr. Anwar Shakib, Academic Director of Rayhan Group of Institution, has been the constant support to all around us. We welcome you, sir, to deliver the presidential address. Very good evening all.
കോൺവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അൽ റെയ്ഹാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കോൺവൊക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തൃപ്രയാർ ബ്രാഞ്ചിലേതായിരുന്നു, ഇന്ന് അൽ റെയ്ഹാൻ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ 8th കോൺവൊക്കേഷൻ, നാളെ എടപ്പാളിലെ 12th കോൺവൊക്കേഷൻ. എന്തായാലും ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നമുക്കിത് ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയെ നോക്കിക്കാണുന്ന സമയത്ത് 2 വിഭാഗം ആളുകളാണ്. ഒന്ന് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ, രണ്ടാമത്തെ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ. രണ്ടുപേരും 2 മൈൻഡ് സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി അതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് സ്റ്റാറ്റസായിട്ടും പോസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷനായിരിക്കും. എന്നാൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയിലാണ്. കാരണം മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ജോലിയാക്കി കൊടുത്ത ഒരു സംതൃപ്തിയിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദിവസം പല പല വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 1-2 മാസം മുന്നേ ഒരു അഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും പുള്ളി നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ, അതിൽ മരണപ്പെട്ട സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്കില്ല, തിരിച്ചറിവില്ലാതായി പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു, അവർ ജോലിയാക്കി കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിശിഷ്ട ഗസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൗഡായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, കോൺവൊക്കേഷനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഇവർ നാളെ ജോലി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുവിധം ആളുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് പലതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ചെറുതാവില്ല. കാരണം സാധാരണ 2 പ്രവാചക വചനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന്, മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹദീസാണ്, ഒരു പ്രവാചക വചനാണെന്ത്, സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന്. വെറുതെ വളർത്തി വലുതാക്കിയാൽ പോരാ, നല്ല മക്കളായിട്ട് സ്വാലിഹായിട്ടുള്ള മക്കളായിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, മക്കളെ കൊണ്ട് കൺകുളിർമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. മക്കളെ കാണുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം തോന്നണമെന്നില്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 2 പ്രാർത്ഥനകളും അല്ലെ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും സഫലമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം മക്കൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സോ ഒരു ഷർട്ടോ ഒരു തുണിയോ ഒരു മാക്സിയോ ഇത്രയൊക്കെ എന്തുള്ളൂ ഇവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവണം. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ. ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളെ നോക്കിയതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അവരെ നോക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നല്ലേ. അതായത് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിലെത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറേ ഡിഗ്രികളും ഡിപ്ലോമ BSc MSc ഒക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമാവുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കോൺവൊക്കേഷൻ്റെ ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പറയാം തൊപ്പി, ഡാബ്സി, വേടൻ പോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ റാപ്പും അവരുടെ സോങ്ങും അവർ ചെയ്യുന്ന DJസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞു, ചെറുത് 3 വയസ്സായിട്ട് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക്. അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഈ റാപ്പ് സോങ്ങുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂത്ത ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക എടുക്കുക. അതും ഈ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവൾ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ അവളെ കൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സോങ്ങുകളൊക്കെ എന്തുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നതും അത് പാട്ട് പാടാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ തന്നെ എന്നെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ റോൾ മോഡലുകളാവാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ആളുകൾ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ജബിൻ സാറാണ്. സാറെ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലെൻസ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ലെൻസ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി ആണ് എന്നതായിരിക്കും. കാരണം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പോയാലും ലെൻസ്കാർട്ട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ലെൻസ്കാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. 2500-ലധികം സ്റ്റോറുകൾ ലെൻസ്കാർട്ടിനുണ്ട്. ഈ ലെൻസ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഹെഡായിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഹെഡായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മലയാളിക്കാണ് എന്നുള്ളത്, അതൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളതും, അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററും എന്താണ് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റാണ്. അവർ ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സംഗതിയാണ്. മിക്കവാറും ലെൻസ്കാർട്ടിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? ജബിൻ സാറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ മോഡലാക്കാം ജബിൻ സാറെ. ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റായ നമുക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരാനും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റോൾ മോഡലാക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ആയിഷ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആയിഷ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആയിഷ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് മോറൽ സൈഡ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ഒരു പാരൻറ്റിങ് ഏരിയ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ആളുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ജോലിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കുടുംബം, സംഗതികൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആളുകളാണ്. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിലും അത് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകണം, ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം. ഒന്ന് കൂടിയിട്ടോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനു വേണ്ടി ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ മേഖലയിൽ ഷൈൻ ചെയ്തത്. VKM ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. VKM ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവട്ടെ, ചാരിറ്റബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവട്ടെ, ഇതിലെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു ഏരിയയാണ്. ഡോക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടാൽ പറയില്ല 3 കുട്ടികളുടെ മാതാവാണ്, 4 കുട്ടികളുടെ മാതാവാണ്, 4 കുട്ടികളുടെ മാതാവാണ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ഇന്ന് പീഡിയാട്രിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്, പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളാഞ്ചേരി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടറുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം, പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ LKG UKG ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമാണത്. അതിന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡോക്ടർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഡോക്ടർക്ക് അതിന് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ്. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ല അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 4 കുട്ടികളുടെ ഒരു മാതാവിന് ഒരു PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തായാലും ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അജയ് ബദാമി, വൈദ്യനാഥ് സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ 5 വർഷത്തോളമായി. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു കർണാടകയിലുള്ള ആളായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം, വീടും കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളീസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അജയ് സാർ നമ്മൾ കൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാക്കോ സർജൻസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാക്കോ സർജറിയിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആൽക്കോൺ ലീജിയൻ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഹയർ എൻഡിൽ വരുന്ന അത്തരം ഫാക്കോ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം. ലാസിക് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഈ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന്, അത് ജബിൻ സാറ്, ഡോക്ടർ ആയിഷ, ഡോക്ടർ അജയ് ബദാമി പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് ഇന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ഈ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Please join me in welcoming our chief guest, Mr. Jabin Padmanabhan Charan, Head of Optometry at Lenskart, who has 16 years of experience in retail, academics and project, a graduate of BVP Pune and LVPI Hyderabad. He specializes in dispensing and community optometry. He has played key roles in expanding Lenskart internationally and has served in leadership positions in optometry associations. Now we welcome you, sir, for the convocational address. Thank you. I think
as a HOD of optometry of one of the fastest growing optical retail in the world, I do get invitation to many convocation colleges, but the one that I heard today, especially by Dr. Anwar and Shri Vaidyanathan sir, I can understand the culture where the Rayhan optometrists are getting. When I visualize and when I witness that at Lenskart, I always wonder what is the significance impact that the institution put on the children. So now I realize, because when Dr. Anwar mentioned about the salary, about the profession, what he is emphasizing is the humanity. So my message number one, I would just want to thank Dr. Anwar for a wonderful message that even before you become an optometrist profession, you need to become a very good human being. That's very, very important. He spoke about empathy. Shri Vaidyanathan sir spoke about empathy. Without that, there's no way we can survive tomorrow. And we also have our honorable guest, Dr. Aisha, who somebody spoke about the special schools and the social service she is doing. These all are part of empathy, about humanity. And I think it's very lucky that I am a part of this jury, along with them convocating the 8th batch for Rayhan Kondotty. So first of all, thank you, Al Rayhan, for this wonderful opportunity. As much as you're happy, even I am equally happy to be part of here to address my important session to all of you. The second important point that I want to raise is on unlearning. We understand from the college institution there is a limited knowledge that we all get, and the real world outside is practically very, very different. I'm sure all the experts here who are working day in and out is not what they studied in the college, but something that they have adapted, something that they have accepted, and something that they have unlearned. So I want to do it via a small presentation. I know in between the speeches, it doesn't look to have a technical presentation, but I'll try my best. I'll try my best to keep it sweet and short. In the very next 10 minutes, I want to give you some important message for the future of optometrists that I believe I can visualize it today, because right now we have so much of historical data. Everybody knows Dr. Prentice. You know Prentice rule to measure the prismatic decentration formula. Yeah, P is equal to C into F. That is Dr. Prentice is the one who started the IOL. IOL is not intraocular lens, but it is International Optic League. He started that in the year 1929. That was the first time an optometry profession was coined at Pennsylvania, United States of America. But it took 68 years. 68 years. There was a lot of advancement in the medical, in the ophthalmology, in the optometry, and in the technology. And that is when IOL was changed after 68 to something called as WCO. And what does WCO stands for? World Council of Optometry. Right? Namakippa kittin that World Optometry Day, World Sight Day, themes okke undavale. Ippa theme endanne love your eyes. It is global wellness for the eyes, right? So that theme, which is 23rd March, just over on the World Optometry Day, all this is given by World Council of Optometry. So it's been 1929 and then 68 years, and now we have all the historical data to tell that what optometry was. In the past, we had very limited knowledge, very limited options. Mainly you can work in hospitals, you can work in opticals, or you can start your own optical business, or you can become like a wonderful academician that we have here. But today there are a lot of opportunities which I want to show. I'll quickly talk, I think we'll go the next, don't want the lens card point. We'll go to the future of optometrists very quickly. Yeah, just slide back on the AI, back. Yeah, that's it. I am collaborating with Al Rayhan, Lenskart is collaborating with Al Rayhan to give all the students an opportunity to learn eye testing via a AI tool. Everybody knows what is AI, right? Artificial intelligence. We are doing so that even if you do not, instead of looking at the YouTube Reels and Instagram Reels, you can probably spend 10 minutes on one case and it will throw out some case to you, myopia, compound myopic astigmatism or hypermetropia. All you need to do is neutralize and get the right eye test. And it's a gamification. You earn points, etc. On the right hand side, you see a very handsome boy, right?
on the right hand side, he is the one who can ask you any questions on optometry, and you can check how much you know about optometry, whether it is binocular vision, whether, like ma'am mentioned, ma'am is working on pediatric, geriatric, contact lenses, vision therapies, etc. So this is a tool that we are collaborating with Rayhan, and we will ensure that the future optometrists who come will be more skilled and more ready. Very happy to hear that some of you have already got posting, already got a job, and it's amazing. And Dr. Anwar also mentioned yesterday it on a different branch, tomorrow he's doing it in Edapal, today here. It gives me a lot of pleasure to see the quantity of optometrists that we have today. The question is, in this competitive world, are we well qualified? And these are the small things that we can support you as an industry. Next slide, please. Remember one thing, irrespective of what you learn in the books, what your scores are, whether you're a gold medalist, bachelor's, master, it doesn't matter. Tomorrow, if you're not going hand in hand with technology, then you will be behind. So welcome, embrace technology with love, learn it, accept it, and go forward. You all know patching in amblyopia, correct? We patch the good eye, we allow the bad eye to work more. And I'm sure Dr. Aisha will agree with me that today, even the teachers and the parents don't want their kids to patch, but there are different softwares and a lot of gamification softwares and video games. So it's technology, right? We can go to, yeah, we also started kids eye test. It's with the telemedicine. We can go to the next slide. Yeah, remote optometry is something that mostly 90% of the time in the next 5 years you will be directly or indirectly associated with, right? So I am sitting here in Kerala, but I can do an eye test of somebody in probably in Goa or Maharashtra or Delhi or anywhere. In fact, I have some of the students who is doing eye testing sitting in Kerala, but the patients are in Germany. So remote eye test is a wonderful technology, and I want each one of you to experience it, understand it, because this is the future. And AI is not going to replace optometry. We will have to work together to make it very successful. The next one, of course, teleophthalmology is not old, everybody knows. We also take some fundus photograph, and this also has an AI in it. For example, a fundus photograph can tell whether this person can have a cardiovascular disease or not. It can tell accurately today diabetic retinopathy is there or not, right? It has an AI inside, but however, it also connects to the ophthalmologist remotely to give the final sign off. So this is also a very commonly seen today. Let's quickly go to the optometry tomorrow, the future. Yes, everyone knows, sorry, go back. Yeah, slowly. The first image that you see, anyone knows what is the first image? Correct, I got it from the jury, right? A spot retinoscopy. I learned retinoscopy from this, and I'm sure Dr. Anwar also, and ophthalmologist also. Maybe you must have not seen it. It's only the mirror. You need a bulb in front of you, and the patient is sitting facing to me. I do one meridian, I do the other meridian, I draw the optical cross, and I do the transposition. Okay, and it was not easy. But look at the second one, streak retinoscope. I'm sure everybody must have handled this, right? Handled this one. So it has, you can rotate it, you get both the meridian, you have the bulb, illumination as an observation system. However, most of us are also using auto refractometer today, where you get absolutely 90% accurate. It is not 100% accurate. You still have to do a subjective refraction. But we also have portable auto refractometer today, not only for camp purpose, but also widely used, because AR is very huge and heavy and static, right? But this one is very portable. But probably you must also get a chance in future to work on a machine called as self eye test. No retinoscope, no auto refractometer, but a machine like an ATM machine that will just take your photograph, ask you some questions. In 90 seconds, it will give you right eye and left eye prescription. In the next minute, it will connect to an ophthalmologist. In the next 1 minute, it will show you a lot of frames that will suit. And in the next 1 minute, there will be a scanner for you to make the online payment. And the product will reach at your home delivery. So I'm saying that these are the future that is possible. Everything is possible, right? Let's look at the next point. Okay, old Amitabh Bachchan, middle Amitabh Bachchan, and the latest Amitabh Bachchan. What is the difference? The frame, the evolution of the style is different. There is also a career on frame designing. What you see on the left hand side bottom is
something like a frame that I'm wearing, but probably when this was manufactured, approximately 1 lakh unit must have manufactured, which I can wear, he can wear, ma'am can wear, you can wear. But imagine, in order to select a contact lens, you take a keratometry value to get the base curve, you take the HVID value to get the diameter. Similarly, in spectacle frame, there is something called as 3D printing. Probably you might be working on a 3D printing of the frame industry, okay? So this will measure exactly where it should fit on your nose, on your ear, on nose pads, temple length, temple bend, frame front, cheeks, etc. Okay? So anybody who was, if not in optometry, I would have been a fashion designer, maybe a frame designer can be one good opportunity for all of you. This is a overview. I will be happy to share the presentation to all of you. Next slide, please. So overall, I just want to tell that in the coming next 10 years, if you want to survive as a great optometrist, there are only 4 points that I would like to leave the message today. Number 1, and nothing can beat it, is the optometry knowledge. Optometry knowledge that you study in the college, in your library, in your laboratory, in the training videos, in your internship. Optometry knowledge, number 1, is the most important thing, because there are many MBA people who can do Excel, who can do sales, who can do people management, but they cannot do eye testing. It is you and only you who can do the eye testing. So number 1 is optometry knowledge. Number 2 is patient experience or a patient service, or in my industry we call it as customer service. You need to have an intent of customer service. Vaidyanathan sir already explained about the patient care, right? That is the second important point. You need to be empathetic. You need to be very caring to your patient. You need to understand the problem and solve the problem. Point number 1, optometry knowledge. Point number 2, patient care. Point number 3 is data analytics. For data analytics, let me quickly go to the next slide, please. Yeah, this is, it's not a blurred image. You will think that this is something like a diabetic retinopathy seeing something, but what you can see is actually optical store, and it has a CCTV camera, and a CCTV camera has got AI in it. Okay, this is my store, and if you look at the third image, which is the bottom left side, it's a clinic. There is an optometrist sitting, there is a trial set, there is a patient, and what you see on the right hand side is the data. What is this data saying? The data says that the eye testing that has happened on this patient, in the distance visual acuity it was 90% accurate, near vision was 80% accurate. You see at the bottom, that is prescription verification and JCC. What is JCC? Jackson Cross Cylinder. Very good. Those 2 steps were not properly done. AI can tell it. So today I don't have to go in the clinic and see how my optometrist is doing. Hey, you're not doing the JCC well, let me train you. No, data will tell me everything. Okay, so you need to be very friendly with data analytics, laptop, download the data, analyzing the data, finding out the cause, and then making an action out of it. And point number 4 is the business acumen. Wherever you work, you are, of course, you are a part of the contribution to the organization. You need to generate business. You mean business, right? So business acumen is very important, like conversion, okay? Like the quality and the quantity metrics. Whatever you're working, the quality and the quantity metrics are very important. So these 4 points are going to be a deadly combination for optometrist. 10 years ago, it was not important. 10 years ago, what was important is you need to be a very good optometrist. But 10 years later, these 4 points will make a very big difference, right? So with that, thank you so much for listening to me, and have a great future. God bless you. Thank you, sir, for your valuable words. Before leaving the stage, we are requesting you to hand over the certificate to graduates. The most awaited moment we have all been waiting for has finally arrived. After years of hard work and dedication, it's time to celebrate our graduates. Let's begin the graduation ceremony. As your name is called, please come forward to receive your certificates. Mrs. Fatima Barira K. completed internship at New Vision Eye Care in Manjeri. Now working at Roshan Opticals, Altala, Ajman, UAE.
Mrs. Fatima Sinu Keke completed internship at Contrast Charitable Trust Eye Hospital, Calicut. Now working at Contrast Charitable Trust Eye Hospital, Calicut. Mrs. Hiba PK completed internship at Malabar Eye Hospital, Calicut. Now working at Rayhan Eye Hospital and College, Kondotty. Miss Huda Shana completed internship at MKH Eye Hospital. Miss Jasmine Yu completed internship at Malabar Eye Hospital and Research Center, Kozhikode. Now pursuing fellowship in clinical optometry at Rayhan Eye Hospital. Mrs. Linda Babu completed internship at New Vision Eye Care in Mancheri. Now working at the Kannadi Factory, Todupuzha. Mrs. Muhsina Parveen S completed internship at New Vision Eye Care in Mancheri. Ms. Shabiba Nasrin completed internship at Dr. Srikanth Eye Care and Research Center. Ms. Shabiba Nasrin completed internship at Dr. Srikanth Eye Care and Research Center. Mrs. Tanveera Farhat A completed internship at Dr. Srikanth Eye Care and Research Center. Ms. Vinisha Vijayan completed internship at the Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital. Now working at the Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital. Thank you, sir. And now, as a token of our appreciation for your presence and address, we would like to present you with a small gesture of gratitude. For that, I invite Mr. Aslam Palara to hand over the token of love. Thank you. Next, we have Dr. Aisha Ashraf VK, Medical Officer of VKM Special School. She is a dedicated medical professional currently pursuing her postgraduate studies in pediatrics. She serves as a voluntary medical officer at VKM Special School, providing medical care and rehabilitation for children with cerebral palsy and other disabilities. As a trustee of VK Muhammad Charitable Trust, she plays a key role in promoting healthcare accessibility and leading social welfare initiatives aimed at improving community well-being. Please, ma'am. I'm already ready. Honorable dignitaries on the dais, esteemed faculty members, proud parents, and the stars of today, the graduates. So, നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് അല്ലേ? And I feel very happy to be standing before you in one of this most important day of your life. ഇത് ഒരു സെറമണി മാത്രമല്ല. Since last few years, you guys have been working so hard, putting all those years of perseverance, dedication, hard work. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. Right? Yes, okay. So you should all be very proud, very happy today. So as you all are sitting here, there are few things I would like to remind you or mention about just so that it stays in your mind, imprinted in your mind. So it's a day of gratitude.
So as all of you all are feeling so grateful, number one gratitude goes to the Almighty. We are all standing here, you're all sitting here because of that. Yeah, so our first gratitude goes to the Almighty. Second most important, your parents. They have worked really hard over the years. They've been going through, they've been taking a lot of efforts, a lot of toll emotionally, physically, mentally, just so that they can see you guys sitting here like this, achieving something in life. So one very important thing you all need to remember is, they worked really hard to see you guys here like this. You guys will grow up, you all will start your job, career. Eventually, you should remember they should still remain your priority. You should be available for them whenever they need. They should always remain your priority. That is one very important thing you need to remember. Okay? So we have graduates, optometrists, dialysis technicians over here. You guys are stepping into this profession. Career step in. But this should not just remain as a career. It should be more of a call for service for humanity. Then opportunity you should consider. So you are, all of us have got an opportunity in some way or the other. We are all giving an opportunity. നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തിനും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ബൈ ഇറ്റ്. സോ Sir Varnaval, I got very fascinated by the AI, telemedicine, all the new technical advances that is going on. It's very fascinating. Sometimes I also get scared, oh my God, are the robots going to take over us? So, but can they take over us? What is different between them and us? Somebody? Human touch. Human touch. There is something called human touch which only you guys will be able to give, right? So as optometrists, you will be able to help people see the world clearly. That's got like a double meaning to it. Not just literally see the world clearly, but in a lot of people's life, you will be able to bring about vision, independence, freedom. Just, you don't know how important the eyes are, right? And similarly, these the lab technicians, the dialysis lab technicians, you will be engaged in people who are suffering from the end stage renal disease, last kidney disease, and our end stage, you will be dealing with them. So they will be anxious, filled with fear, they will be scared. So your presence, a caring nature around them could probably be very fruitful for them. That could bring a lot of meaning into their lives. Okay, so as you all are leaving from here, there's like 4 important things I want you to remember. One is you need to keep learning. Like how, as Sir said, medical is evolving on a daily basis. So don't stop here. Just keep learning. So as an example, I finished my medical degree almost 13-14 years back. I took a break. I enjoyed my life with my 4 amazing kids. So, yeah, I mean, it was a personal choice. I wanted to spend time with them. You don't have to stop there. That's what I'm trying to say. Okay? I was passionate about work, doing service, so I pursued my career in PG Pediatrics. So, there's no age, no gender for education, for knowledge. You don't have to stop anywhere. Whatever age it is, you can just go on. Okay, so one thing is keep studying, keep learning. Second, stay ethical. You will find a lot of situations in your work field. ശരി എന്താ തെറ്റെന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? പക്ഷെ we will be put in this gray zone. ഓ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം? Close your eyes, realize what's right and wrong. Stand by the right. It might be a difficult decision. End of the day, right will serve the purpose. You will be able to reach heights. So that's the second thing you need to keep in your mind. Third, be kind. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
So don't expect, kindness from everybody if you're not treating others well. So if you are treating everybody well, you should treat others the way you expect them to treat you also. ഈ വരുന്ന നിങ്ങളെ കൊടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ would be treat them as your family members. You will like today it's them, tomorrow it might be you or your family who is going to be sitting in that position. So if you be kind, that would eventually pay off. And then finally, dream big. So we have this amazing example sitting, Jatin sir sitting over here, who's a great example. He has reached great heights. So you don't have to, again, you need to dream big. You can, from here you can do your postgraduate degree, you can pursue your career, you can probably start your own thing, so always dream big. So when you go out, go with confidence, go with a purpose, and most important, go with a heart ready to serve. That you should have. Okay? You guys are not going out of here as graduates. You are getting out of this place as lifelong caregivers. We're all lifelong caregivers. Okay? So that you need to remember. And in your own sweet way, you can do that. Okay? So I would like to congratulate each one of y'all on this amazing day. The world is waiting out there. So go make a difference. Thank you. Thank you so much, ma'am. Also, we request you to hand over certificates to graduates. BSc Dialysis, Miss Asla Sherin, completed internship at Aster Mother Hospital, Arikod, now working at Tunnel Dialysis Center, Nilambur. Mrs. Bindia M, completed internship at Aster Mims, Kottakkal. Put your hands together and give a round of applause. Mrs. Fatima Jilfa K, completed internship at Aster Mims, Kottakkal. Miss Fatima Nimia B, completed internship at Aster Mims, Kottakkal, now working at Life Care Academy. Mrs. Fatima Sahla KP, completed internship at Ikra International Hospital and Research Center. Miss KP Fatimat Suada, completed internship at Ikra International Hospital and Research Center, now working at Shihab Tangal Charitable Dialysis Center. Miss Lubeba Jebin PK, completed internship at MIMS Hospital, Kottakkal, now working at Hembi Hospital, Malappuram. Mrs. Rasha Parvin V, completed internship at Aster Mims, Kottakkal, now working at Malabar Hospital, Mancheri. Thank you. And now, as a symbol of our appreciation and love, we would like to present you with a memento. For that, I invite Mr. Feroz Razak to hand over the memento. Next, we have Dr. Ajay Badami, Senior Phaco and Refractive Surgeon at Al Rayhan Eye Hospital, specializing in cataract, C3R and LASIK surgeries. With over a decade of experience, he plays a key role in advancing ophthalmic care and education. His expertise and dedication continue to enhance eye health services. Let's welcome Dr. Ajay Badami for the convocational speech. So, first of all, I want to congratulate all the degree holders and welcoming all the dignitaries on the dais and all proud parents and relatives who have come to share the moment. So, I will not take much time because
both madam and sir has extensively told about both technical part and about the life journey. So what I just want to emphasize, you have got a great opportunity. What I realized after 15 years of my completion of MBBS or ophthalmology, the God has given us a great opportunity, everyone. So especially who are in medical field, we have got a great opportunity to care and to treat our patients. So earlier it was like only ophthalmologist will see the patient and dispense, but now the optometry has grown such a vast that before the patient reaches an ophthalmologist, 80 to 90% of the workup has been done by optometrist. Sir, I am not wrong. I think you are done at LV Prasad. People are doing gonioscopy, fundoscopy before it comes to an ophthalmologist. Right, sir? So there are specializations in LV Prasad, like retina optometry, glaucoma specialist. So it actually, I was wondering what optometrists will do by learning fundus, what optometrists will do by learning gonioscopy. But now I am realizing, before it comes to ophthalmologist, we have got a great deal of information about the patient. So it's a great opportunity, as good as a doctor, nowhere less. So I would like you to take the journey forward. So as a part of like college or Rayhan college, I would like to emphasize one thing, that once you are going out, only 10 to 20% of knowledge you have gained. Whatever you gain, whatever you learn, no, once you start your journey, once you start your career, next 80% of journey is there outside. So whatever we teach in the college is only we are giving a direction to move forward. So next is you to see what is best on the journey. Okay. So I would like to wish everyone, like dialysis is also there. They are also having the convocation today, and the DMLT students also there. So I would like to wish each and everyone best of luck for the future, and thank you. Okay. Thank you, sir, for your valuable words. Before leaving the stage, we are requesting you to hand over the certificates to graduates. MSc Optometry. Ms. Aditya Viti completed internship at Dr. Agarwal's Eye Hospital, Tirunelveli, now working at Lenskart, Chavakad. Ms. Alfie MF completed internship at Dr. Agarwal's Eye Hospital, now working at Al-Hiba Eye Hospital, Trivandrum. Ms. Arya Sri PP, now working at Vivekananda Medical Care, Namakkal. Ms. Fatima Sherin P. completed internship at Dr. Agarwal Eye Hospital, Tirunelveli, now working at Al-Hiba Eye Hospital, Trivandrum. Mrs. Kirti K. completed internship at Amrita Institute of Medical Science. Ms. Sri Lakshmi K. completed internship at Dr. Agarwal's Eye Hospital, now working at Lenskart. Mrs. Shruti S. completed internship at Trinity Eye Hospital, Palakkad, now working at the Eye Foundation Eye Hospital, Palakkad. Ms. Sunitra Gopal T. completed internship at Dr. Agarwal's Tirunelveli, currently working at Al-Hiba Eye Hospital, Trivandrum. Thank you, sir. As a token of appreciation for your thoughtful words and presence, we would like to present you with a memento. I welcome Mr. Aslam Palara to hand over the token of our gratitude. Congratulations to all the graduates. Now that you have received your certificates, let us take a moment to recite the oath, a promise of integrity and commitment to your profession.
For the oath, I invite Mrs. Sahla Tasnim, HOD of Optometry Department. Good evening, all. It's a moment of great significance as we now move towards taking the convocation pledge. I request all the graduates to please keep your right hand on your heart as a symbol of your sincerity and commitment, and kindly repeat the pledge after me. I solemnly pledge to uphold the art and science of my profession with dedication and integrity. I will provide compassionate care, respecting the rights and dignity of all. I will continuously enhance my knowledge and skills to serve my patients with the best available care, committed to my community, my country and humanity. I hereby commit myself to be steadfast in the performance of this solemn oath and obligation. Thank you. Please be seated. As we bring this ceremony to a close, I would like to invite our mentor and beloved principal, Mr. Vipin E., to share the vote of thanks. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പഠനം കഴിഞ്ഞു പോയാലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് പലരുടെയും മുഖങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ട വ്യക്തികൾ, നന്ദി എല്ലാവരും, ഒന്ന് രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കാം. നേരത്തെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ വൈദ്യനാഥ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലോൺ എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് കോട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തി നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നടത്തിയ വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഞാൻ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പല മേഖല, ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫായ വ്യക്തികൾ, ഇന്ന് വരാൻ സാധിക്കാത്ത പല ആളുകളും അവരെല്ലാം അവരുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് വരാത്തത് എന്ന് എന്നെ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇവൻ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആസ്ട്രോ മിംസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമ്മളെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനും കുട്ടികളെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധ്യതകൾ അനന്തമായ മേഖലകളാണ് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥികളായി വന്ന എല്ലാവരെയും, വൈദ്യനാഥൻ സാർ, അൻവർ സാർ, ജബിൻ പത്മനാഭൻ ചരൺ സാർ, സാറ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണിക്ക് വേണ്ടി സാർ എത്തിയതാണ്. സാറോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത് കഴിഞ്ഞ് സാർ ഇതേ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. ആയിഷ മാഡം തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ മാഡത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തരാൻ സാധിച്ചു. മാഡത്തിനോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അജയ് ബദാമി, നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഉള്ള ഒരു മുഖമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നതിൽ. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നസീബ് സർ, അതുപോലെ അസ്ലം പാലറ, ഫിറോസ് റസാഖ് സാറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. HOD ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ HOD ഷഹല മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകർക്കൊക്കെ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിലെ ഔപചാരികമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. That concludes today's ceremony. Thank you all for your presence. National Anthem.
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബി എസ് സി ഡയാലിസിസുകാർ ആദ്യം ഒന്ന് വന്നോളൂ.